আমি পারবো, আমি জিতবো, আমি অবশ্যই পারবো, আমি অবশ্যই জিতবো। আমি দেখতে পারি, আমি সবার চাইতে ভালো দেখতে পারি, আমি বুঝতে পারি, আমি সবার চাইতে ভালো বুঝতে পারি, আমি জিততে পারি, সব থেকে সবার আগে দৌড়ে আমি জিততে পারি, আমি সব কিছু পড়তে পারি, আমি লিখতে পারি, আমি অনেক কিছু অনেক আগে বুঝতে পারি, আমি শেখার জিনিস সবার আগে শিখতে পারি, আমি কথা বলতে পারি, আমি দেখতে পারি, আমি ভালোবাসতে পারি, না এটা পারি না, সরি, আমি সব কিছুতে জিততে পারি, আমি সব কিছুতে সবার আগে থাকতে পারি। এই যে পারি, থাকতে পারি, জিততে পারি, বলতে পারি, শুনতে পারি, সবার আগে ভালো পারি, এগুলো আসলে কিছু মোটিভেশনাল কথাবার্তা। যে আমি একটু বলে নিই যে আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন আমাদের যে এই যে এখন যে মাইন্ডটা কথা বলতেছি, সুপারফিশিয়াল মাইন্ড, এই মাইন্ডটা যখন ঘুমায় থাকে তখন সাবকনসিয়াস মাইন্ড কাজ করে। তারা কী করে, সারাদিনের যত ইনফরমেশন সেটাকে পাইলিং করে, কিছু ইনফরমেশন তারা রেখে দেয়, কিছু ইনফরমেশন তারা ফেলে দেয়, কিন্তু এই সাবকনসিয়াস মাইন্ড জানে না যে কোন ইনফরমেশনটা রাখবো, কোন ইনফরমেশনটা ফেলবো। তারা কিছু ইন্ডিকেটরের উপরে, কিছু সাবজেক্টিভ সিস্টেমেটিক্যাল ওয়েতে তারা ইনফরমেশনগুলো রাখতে থাকে উইদিন দ্য ব্রেইন পকেটসের ভিতরে। ওকে, সো যখন আমরা এই টাইপের মোটিভেশনাল কথাগুলো মাঝে মাঝে বলতে পারি, আমরা বলি, মানে হচ্ছে আমরা সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে ট্রেন করি যে ওকে আমি জিততে পারি, আমি পারবো, আমি পারবো, আমি দেখবো, আমি সবার আগে যাবো, সবার আগে জিতবো, আমি যে কোনো কাজ পারবো, সবার চাইতে ভালো পারবো। এই যে এই কথাগুলো বলার মাধ্যমে আমরা সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে ট্রেন করি যে, এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে আমরা শেখাই যে ওকে লিসেন, তুমি পারবা, এটা তুমি। সাবকনসিয়াস মাইন্ড আমার পরবর্তীতে সারাদিন কাজ করে যাতে আমি ওই বলতে পারি, আমি যা যা বলি সেই অনুযায়ী সাবকনসিয়াস মাইন্ড কাজ করতে থাকে, এবং এট দ্য রেজাল্ট, এট দ্য এন্ড, দ্য আউটকাম হচ্ছে আমরা যদি আসলেই সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে সেইভাবে ট্রেন করতে পারি এবং আমাদের এই মোটিভেশনাল স্পিচগুলো তাকে খুব ভালো করে বোঝাতে পারি, এবং সে যখন আমাদের এই সুপারফিশিয়াল মাইন্ডকে ভালো করে বোঝাতে পারে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে, দেন আসলেই নাথিং ইজ ইম্পসিবল। Is true, is absolutely true, and then it is universal true. We can say that definitely it is universal true. But this is not a very light work. Definitely it is a very hard work to train our subconscious mind, and it is needs practice day by day, আমাদের through the practice, through the speech to deliver to our subconscious mind every day frequently. So through that process, through that strategy, we can train our subconscious mind. That is how motivational strategy works with human beings. So আমি আমার নেক্সট জেনারেশন, দ্যাট ইজ কল্ড জেড জেনারেশনকে বলবো যে দিস ইজ এ ভেরি ইমপ্রেসিভ অ্যান্ড ফ্রুটফুল টুল, দ্যাট ইজ দ্য মোটিভেশনাল স্ট্র্যাটেজি। আমরা এই যে আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যান বিংসকে ট্রাই করা উচিত, অ্যান্ড তাদের কিছুটা মোটিভেশনাল প্ল্যান থাকবে, স্ট্র্যাটেজি থাকবে, তারা ফলো করবে, বলতে থাকবে, ট্রেন করতে থাকবে তাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে, এবং থ্রু দ্যাট ওয়ে তারা একটা উন্নত প্রজাতিতে আস্তে 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 রূপান্তরিত হবে। আমি হোপফুল যে যা আমরা আমাদের এই জেনারেশন পর্যন্ত পারি নাই, আই থিঙ্ক সো দ্য জেড জেনারেশন, those who are
mean that born the early 2000 and the late 90s. Those are the generation. So that generation should be more capable, more skilled, more respectful, accountable to their works, to their lives, to their families, to the nature, to the earth. I think so. আমরা অনেক কিছুই পারি নাই, আমরা অনেক কিছু বুঝতেই পারি নাই, তার আগেই সময় শেষ হয়ে গেছে। আমরা মনে করছি এডুকেশন দেন জব, অথবা সাম হায়ার এডুকেশন দেন জব। আমরা কখনোই চিন্তা করিনি এন্টারপ্রেনার হওয়া যায়। এন্টারপ্রেনার অনেক রেসপেক্টেবল একটা অ্যাক্টিভিটিস একটা মানুষের জন্য, বুঝতেই পারিনি। মনে করছি কর্পোরেট, ইউনাইটেড নেশনস, বড় বড় জায়গাতে চাকরি করলে পারেই, কিছু টাকা ম্যানেজ করতে পারলে পারেই লাইফ ইজ লাইটিং। নো, নেভার এভার। This is not the right way to lighting a human lives. Definitely, for sure that humans' lives will be lighting at that moment when the human beings will be a pure human. I mean that a man with matured conceptual mind, theoretically sound and practically examined, that people who learn from their families, from the nature, from their universities, the educational, external educational and religious studies, all those together, a human being will be a pure, furnished, fresh human beings. So আমাদের এই টাইপের মানুষগুলো অনেক বেশি প্রয়োজন, যারা শুধু নিজেদের নিয়ে চিন্তা করবে না, তারা সোসাইটি নিয়ে চিন্তা করবে, ইকোনমিক নিয়ে চিন্তা করবে, এনভায়রনমেন্ট নিয়ে চিন্তা করবে, সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে চিন্তা করবে, তাদের ভিতরে অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকবে। তারা শুধু জব করবে না, তারা উইথ এ ডিউ রেসপেক্ট জব করবে, তাদের ডিউটিসের প্রতি তারা অ্যাকাউন্টেবল থাকবে। দ্যাট ইজ হাউ এ জেনারেশন উইল বি রান, অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে a good nation will be explored. The other side is, that is how we are built. We have nothing. আমরা শুধু জব করি, আমরা শুধু ফ্যামিলি চিন্তা করি, আমরা সার্বজনিক চিন্তা করি না। আমাদের আগুনের দরকার, গাছ পোড়াই ফেলি, ইটের দরকার, গাছ পোড়াই, ফার্নিচারের দরকার, গাছ কাটি। বাট হাউ মেনি ট্রিজ আই হ্যাভ লিটারেলি, I mean that actually planted? I have some, but I think that most of our self did nothing. So that is one example. I can give you several examples that we didn't do our job, our responsibilities in a perfect line. We do most of things, make a mess. We are corrupted, for sure. If you have doubt, I can give you lots of examples. And we are not corrupted in the job only. We are corrupted in a diversified way. আমরা আমাদের জীবনের বেশিরভাগ অ্যাকশনগুলি করাপ্টেড। You can examine one by one, then you can feel like me. Sorry. So that is one very crucial issue, that how we can eliminate the corruption from our lives, from our working environment, from our surroundings. How? For example, that I was live in more than 5 years in Borishal. So that time, you know, that region peoples are some kind of different culture they have, and as well as the northern region and then the western region. So
our peoples are culturally, religiously, and then their family bindings kind of differs in the region to the region. But we are very small country, but it is naturally, the diversification was built naturally. And by the way, what's happened? This happened that we are different from one region to one region, and most of cases, sorry, most of cases, whatever we are did, whatever we are doing, the things are corrupted. My pardon, please, my apologies. Please accept my apologies. If I am wrong, please correct me. But out I am delivering right now, most of things, most of example I have been giving from my real life experience. I am not taking from any other people's. This is my experience. I am crossing the 40 years level. So that 40 years I have a diversified, I have a different kinds of experience, real life experience I gathered from my last 12, more than 12 years within the 40 years. So that is not a joke, that I have a working experience that is more than 12 years. So that 12 years I have gathered a lot of experience, but I found most of cases we are corrupted. We are not accountable to our life, to our work, to our family also. We are just our loving beings, but we are not love the other peoples, the other creatures, the natures, the earth. We do not think anything. Yeah, there is some example, and there is an exception that within our generation, some people are definitely they are doing the perfectly things. They are doing the things the perfectly. But what I am trying to telling you, that most of people, I mean that most of individual human beings within our generation are not doing the things correctly, rightly, and through the accountability. So I am so sorry, I am telling many things, but the key message is that we have to improve ourselves. So motivational strategy can be one tool that I mean that assist you, support you to make you a perfect human beings. So, and then second message is that whatever you will learn from your external educational institutions and systems, religious bindings, strategies, I mean that is parallelly important to human beings. So when a man can wanna be a perfect, he or she needs two types of education: a perfect environment, enabling environment to grow up, and as well as the other things like foods, I mean the nutritious foods, the well-beings, the happiness, laughing, smiling, everything from his or her family is also collectively very important to grow up a perfect human beings. So today I want to be closed. I mean that I'm not going to make it more longer. So please pardon me. আমি অনেক কিছু বলে ফেলছি, sorry for that. Thank you so much for listening, and if you think that
any of my speech is make you happy, make you smile, make you some information, please subscribe the channel and please make a click on the like button. Thank you so much once again.